잠깐만요. 네네. 1983년에 처음으로 가고 그 다음에 87, 89, 90년, 91년에 간 다음 95년부터는 2019년까지 매해 조선을 방문을 했습니다. Yes, it is already displayed on the slide for you. I'm still going to repeat it in English. So the very first time I visited the DPRK was in 83, and this was followed by visits in the years 1987, 89, 90. Oh, there's something. Thank you. 90 and 91. And I then visited the DPRK every year on a yearly from 1995 to 2019. In this period, I went there every year. 이제까지 36번을 갔는데 체류 기간을 다 도합을 하면 700일 정도 됩니다. So this makes for 36 visits in total. And if we count this in the number of days I have spent in the DPRK, it would make for about 700 days. 조선에는 행정구역상 현으로 분류는 프리펙처가 8개, 그리고 특별시가 2개, 총 10개의 행정구역이 있는데 그 중에 2군데만 못 가보고 다른 데는 다 가봤습니다. Of the 8 prefectures in the north, I have visited almost all with the exception of Chusan. 이게 맞나요? 네, 10개 중에 8개 다녀왔다는 겁니다. 네네네. 좀 멀어서 못 가봤고요. 이제 앞으로 가볼 겁니다. 그리고 보통 여행자와는 다르게 체류기일이 길다는 것도 제가 조선을 잘 알게 되는 그런 역사를 가진 사람이라는 것을 말해준다고 생각합니다. Okay, so the two places I've not been able to visit so far, I am planning to visit in the future. And what I would like to point out is that the length of my overall stays in the north, when considered together, I personally feel make me someone who is rather well acquainted with the north. 일단 그런 배경을 가진 사람이 이야기를 한다는 걸로 알아주시고 본론에 들어가겠습니다. Yes, I would like you to keep this at the back of your mind, that I am this kind of person with this kind of intimate and long-term knowledge of the North, as you now kindly listen to the rest of my presentation. 조선 경제에 대해서 많은 사람들이 잘 모르겠다고 이야기를 하고 사실 외부에서 보면은 잘 모르는 부분들이 많을 겁니다. When it comes to the economy of the North, very many people will say of themselves that they do not know very much about it. 미사일을 해마다 쏘고 국제 정치, 국제 군사적인 관계를 긴장시키는 그런 아주 위험한 나라, 이런 이미지가 많이 있다고 봅니다. And I think that a very prevalent image regarding the North is that of a country that repeatedly puts the international community and the political situation at risk by its yearly missile tests. 그러나 한편에 조선에서의 보도를 보면은 전국에서 경제에 대해서 힘을 놓고 사람들의 생활을 향상을 하는 평화로운 모습들도 많이 볼 수 있습니다. But we can also see a peaceful vision of the country, or it has also a peaceful appearance, that of a country that is trying to improve the living conditions of its population. Actually, 선생님 다름이 아니라고요. 그 North Korea라는 표현 잘 안 쓰신다고 하신 것 같은데요. 그래서 조선이라고 하시기도 하고, 제가 동역해드리는 과정에서는 그래도 North Korea라고 해도 괜찮으시겠어요? 이제 네네, 가끔 이제 the North이라고만 하면은 조금 영어에 있어서는 조금 어색한 것 같아서 I took the liberty of confirming with the presenter that it is okay for me to use the expression North Korea whenever the presenter uses the term Choson, which is of course a very interesting point in and of itself. But I think for the international audience that we are, I feel that the term
North Korea is the most frequently and widely known and used. So I will, in the following, use the term North Korea interchangeably with the term the North where I feel it is appropriate. I'm sorry, that was just my short query and confirmation. 네, 계속하십시오. 네. 일본, 내가 사는 일본도 포함해서 서방 나라에서는 긴장을 격화시키는 그런 나라, 이런 이미지가 크고 국내 경제가 아주 궁핍하다, 사람들이 굶어 죽어가고 있다, 이런 이미지가 아직 계속 남아있는 그런 상황이라는 것을 현실로 그런 상황이 현실이라는 것을 저도 많이 알고 있습니다. I am fully aware of the fact that when it comes to the international image of North Korea, the image that still prevails in reality is one of a country that repeatedly creates tension on an international scale. And this kind of image prevails not only in the country where I am, Japan, but also in the other countries, I want to say in that sense, in other Western countries, so countries of the Western Hemisphere. And I include in this notion here the country where I find myself now in Japan. So in this internationally prevailing image, the North is a country that is responsible for tensions, repeated tensions, and also a country that is economically in a dire situation to the point where its citizens find themselves starving. 제가 조선을 많이 다녀오고 그리고 그 사람들하고 아주 친하게도 지내고 자기 자신이 보고 듣고 느낀 것을 경험으로 해서 그러면 조선이 실제로 내부에서는 어떤 것들이 변하고 있는가 하는 것들에 대해서 오늘은 소비생활 이거를 하나의 시각으로 해서 보여드리자고 합니다. So what I plan to do today, as somebody who, as I pointed out earlier, has visited the North repeatedly, and who during these visits has come to form very close, intimate relations with people who actually live there in the North, in North Korea. I want to talk today about what I have learned regarding internal developments, internal change in the field of consumer life, so the consumption and the production of consumer goods in North Korea. And this will be based on things that I have directly witnessed, directly seen and heard during my many stays in the country. 네, 그러면 여기서 지금 조선의 경제가 어떤 상황에 있는가 하는 것에 대해서 간단하게만 말씀드리겠습니다. So I want to start out by very briefly state a few facts about the state of the economy in North Korea, in the DPRK. 다 아시다시피 조선은 사회주의 계획 경제를 하는 나라입니다. As you're all already aware, the DPRK is a country with a socialist planned economy. 80년대 말에 소련을 비롯해서 사회주의 나라들이 붕괴를 하고 From the end of the 1980s onwards, the socialist countries, there was a collapse of the systems in the socialist countries. 중국 그리고 웬남 이런 나라들이 사회주의 경제를 계획 경제를 시장 경제로 바꾸는 속에서도 And in the midst of China and other countries undergoing a change from such socialist economies to a more market-oriented economy, 조선은 사회주의 경제 체제를 계속 유지하고 있는 그리고 유지하겠다고 선언하고 있는 그런 상태에 있습니다. As opposed to countries who underwent a change from socialist planned economies to more market-oriented economies, the North has held on to its socialist planned economy, to that system, and states that it intends to do so for the future. 1990년대 후반부터 경제 위기를 겪었습니다. From the midst of the 1990s onwards, the North has experienced a severe economic crisis. 2000년대 이후에
경제를 활성화하기 위한 움직임을 크게 내짚었습니다. And from the 2000s onwards, it has shown very sustained and large-scale efforts, attempts to revive its economy. 김정은 시대에 들어와서 2000년, 12년부터 경제에 모든 힘을 다해 나가는 경제에 모든 힘을 부어넣는 그런 정책에 더 힘이 들어가기 시작했습니다. And from 2012 onwards, with the beginning of Kim Jong-un's leadership, these efforts to put the economy first and to direct full attention and efforts into this project of improving the economy have been strengthened. 2016년부터는 5년간에 걸치는 장기적인 경제 전략을 세우기 시작합니다. And there was a long-term economic plan established that was put in effect that covered the period from the year 2016 to the year 2020. 2021년부터는 또 새로운 5개년 계획이 시작하고 지금 2년이 맞춰가는 그런 상태에 있습니다. And currently, a new economic long-term plan that was started in 2021 is in the second year of its execution. 여기에서 중요한 과제가 두 가지가 있는데 There are two main tasks here. 그 중에 하나, 아주 힘을 넣고 있는 것이 사람들의 생활을 개선하는 것입니다. And one of these two tasks that is very strongly emphasized is the task of improving the actual living conditions of people in the country, in the north. 특히 이 먹는 문제, 식량 문제, 그리고 소비재 생산을 늘리는 문제가 아주 중요한 과제로 제기되고 있습니다. In particular, the problem of a regular and reliable food supply receives a lot of attention, a lot of emphasis, and also the question of increasing the production of consumer goods in the country. 자, 그러면 그런 5개년 계획이 이제 두 번째 벌어지고 있는 속에서 사람들의 소비 생활, 먹는 문제도 그렇고 여러 가지 생활상, 일용품, 이런 것이 어떻게 변했는가 하는 것을 사진 그리고 동영상을 통해서 보여드리도록 하겠습니다. So in the following, I intend to give you a more detailed impression of what changes have occurred with regard to the question of food supplies and regard to the question of improving consumer life in the north. And I repeat, we are now in the second year of this, or at the end of the second year, actually, of the second of the 5-year plans I mentioned earlier, the plan that was first put into effect last year, in the year 2021. And I want to demonstrate some details with the help of pictures and also some short video clips. 여기서 주의해 주시면 좋은 것은 조선의 선전 매체나 공식적인 통로를 통해서 얻은 사진이나 동영상이 아니라 네, 이달 계속 말씀해 주십시오, 선생님. 네네. 그러면 좀 더 길게 이야기하겠습니다. 네, 조금 더 길게 말씀하시는 게 오히려 도움이 될 것 네, 알겠습니다. 네. 아니라 내가 직접 현장에 가서 찍고 그리고 보고 그렇게 해온 사진들을 모아서 보여드리는 겁니다. Yes, and what I would like to emphasize here, this links back to what I mentioned earlier, is that the pictures I'm now presenting you with are such pictures that I have actually taken myself during one of the many visits I mentioned earlier. So these are not pictures that I took from sources other media. This is something that I witnessed myself and documented myself. 두 가지 측면으로 말씀드리겠습니다. 하나는 사람들의 먹는 문제, 이런 데서 주식이라기보다는 간식, 과자, 음료수 이런 것들이 말하자면 식생활이 다양화됐다라는 것을 보여주는 사진이고요. 다른 하나는 최근에 많이 보급이 되어 있는 디지털 생활 이런 부분에 대해서 보여드리겠습니다.
Yes, so I want to present you with pictures in roughly two categories. One relates to food. I want to stress here, I'm not talking about basic food supplies. I'm talking about sort of more like sweets or nibbles, munchies, as it says here. So products that can tell us something about the diversification of food supplies in the North. So I'm not talking about main staples in the food industry, but more, I think, yes, cakes or sweets or biscuits, things of that kind. And the other category is the category of digital life, what we can say about consumer culture and recent changes in that consumer culture there. 먼저 음료수 이런 부분에 대해서 좀 보여드리겠습니다. Yes, first I will show you pictures of various kinds of drinks, beverages. 이 왼쪽 사진은 어떤 백화점에서 주스를 나란히 해서 판매하고 있는 모습입니다. 보시면 아시다시피 이 유리병으로 된 주스가 세 종류만 있습니다. On the left, you can see pictures I took in a shopping mall. And these are beverages that are sold in glass bottles. And it's the category of juice of fruit, fruit juices. And you can see there are no less than 3 different kinds of juice on display here, juices. 이게 조선의 전통적인 공업 제품의 모양이었습니다. 병에다가 그리고 라벨은 아주 남루하고 그리고 아주 사실적인 그림을 그리고 디자인도 어떻게 보면 촌스러운 이런 것들이 90년대 말 2000년대 초까지도 일반 사람들이 접할 수 있는 주스류, 음료수류였습니다. So we're here talking about the late 90s, early 20s, and as you can see, the design is rather old-fashioned, the design on the labels. This actually corresponds to the tradition of marketing foods or drinks, juices in particular. In the North, you see a very realistic depiction of the kind of fruit that has been processed into juice. And the design I want to call old-fashioned, outdated, maybe a bit kitschy almost. That is the style that was prevalent until the early 2000s. 그것이 2010년을 전후해서 아주 큰 변화를 보이게 됩니다. 제가 2012년에 방문했을 때에 구입했던 주스들입니다. 보시면 아다시피 페트병에 든 주스가 유통이 되기 시작합니다. There's a drastic change in the presentation of juices, of drinks, sort of soft drinks based on fruit, I want to call them. And around the year 2010, I could notice this myself when I visited the country in 2012 and took these pictures of drinks that are now no longer sold in glass bottles, but in plastic bottles and in PET bottles. 종류가 귤, 그러니까 오렌지, 그리고 복숭아, 피치, 둘쭉은 블루베리, 레몬은 레몬입니다. 이 네 종류 주스, 이거는 하나의 회사고, 다른 하나는 이거 다른 회사인데 역시 복숭아, 피치, 그리고 귤, 오렌지, 그리고 포도, 그레이프 이런 주스류. 종류는 많지 않지만 그래도 페트병에 들어갔다라는 것으로서 아주 충격적인 저로서는 경험이었습니다. So these are products from 2 different kinds of companies, and the first company sells Kuhl. It's often translated as orange or mandarin, but it's actually, I think it's specific to, I'm just going to call it Kuhl. It's a kind of orangey, mandarin-y, citrusy fruit. Then there's the peach flavor, blueberry flavor, and lemon flavor. Yes. And the other company also has a peach flavored juice on display. Again, Kuhl, this mandarin orange kind of fruit, and grape juice. Now the kinds of juice may not be very many, but varied. But what is really quite impressive, what really was a shock to me, was to see these drinks marketed and sold, bottled in plastic bottles, in PET bottles, rather than glass bottles.
그런데 이거 보시면 아다시피 아주 촌스럽죠. 모양도 좀 뭐 그렇고 이쁘지 않는 그런 말하자면 좀 후진 그런 모양이라는 것이 하나 아주 인상적이었습니다. I still personally find that the design is out-fashioned, outdated, is not very stylish, and almost is not very pretty. So the material has changed, but the design in 2012, I personally find still a bit lacking. 2016년에 가니까 페트병의 모양이 좀 약간 멋있게 변하기 시작합니다. 디자인을 의식한 모양 그리고 회사도 여러 회사들이 나오기 시작합니다. 이것은 글레이프. 이건 좀 제가 모르겠습니다. 산열매인데 이거는 조선에서만 나오는 오미자라는 열매. 이거는 감자를 발효시켜 가지고 만든 주스. 이런 아주 특이한 주스들이 나오기 시작합니다. 그리고 Yes. 이거는 예, 먼저 말씀해 주십시오. So these are now pictures from another visit of mine in the year 2016, and we can see a dramatic change. Now there seems to be an awareness of the importance of designing. Very specifically, the shape of the bottles has changed, of these plastic bottles, and also when we look at the kinds of juice that are now available. One product, I'm not quite sure how to translate the fruit into English, but it's some sort of mountain grown fruit, if I understood our presenter correctly. And omida, I'm reaching the limits of my fruit knowledge. What is the official? It's a traditional. 6가지 맛이 나는 It's a berry that is said to have 5 kinds of flavor components, and I think it's a very traditional component. And it's supposed to be very good for the body, very healthy. Is it goji berry? I'm not sure. Anyway, it's a kind of berry. Kind of berry. Oh yes, 무슨 베리일 겁니다. it's a kind of berry. And very intriguing also is a juice that is made of potatoes, and it's a fermented potato drink, apparently. So we can see rather intriguing new flavors emerging in the year 2016, and the improved shape of the bottles is also quite eye-catching. 이거는 사이다, 시덜, 사과를 발효시키고 만든 주스인데요. 이런 식으로 천연 과일을 이용해서 주스를 만들기 시작했고 보틀도 약간 좀 이쁘게 프랑스에서 나오는 것처럼 페리의 물병처럼 이렇게 만들어가지고 디자인한 것들이 나오기 시작합니다. And this is now a picture of something that maybe resembles the French cider. So it's a cidre. It's a drink based on apples that are also fermented. And when it comes to the shape, we can see a similarity I find with the Perrier water bottle. 자, 그런데 다음 해 가니까 이제 상품이 완전히 이제 달라지게 됩니다. And we see 바나나 우유. we see another drastic change when it comes to the kinds of drinks that are available in the year 2017. I just noticed that somebody kindly pointed out in the comments that omida is Schisandra berry in English. I'm just going to believe that and quote it that way. Thank you. Yes, so we're now in the year 2017. 우유 제품들이 많이 나오기 시작합니다. And we see milk-based drinks. 밀크. Yes, milk-based 그리고, drinks. 예, 플레이버는 바나나, 사과, 그리고 딸기, 스트로베리 이런 것들이 나오기 시작하고요. Banana, apple, and strawberry flavored milk drinks, milk products. 그리고 에너지 드링크가 나오기 시작합니다. And we also see the first energy drinks. 네, 비타민 B, 비타민 C, 비타민 E 이런 것들을 첨가를 하고 건강에 좋고 운동선수들이 먹으라고 하는 선전까지 하게 됩니다. And these energy drinks have added ingredients such as the vitamins B, C, and E, and there's also an active promotion of these products as health drinks and that are supposed to be consumed by sports people in particular and supposed to be able to improve their performances. 숫자 1이라고 쓴 것을 보실 수 있다고 생각하는데 숫자 1. Yeah.
You can probably see the 이거는 number 1 displayed in the middle of the bottle. Yes. 넘버가 5개, 4개인가 5개까지 있습니다. 기능에 따라서 필요할 때는 먹고, 운동할 때 이거, 뭐 할 때 이거, 이런 식으로 시리즈가 계속 이 메카에서 나오게 됩니다. So this is actually an entire range of products, a series of products, starting with 1. I think it goes up to 4 or 5. And these drinks, these energy drinks, are marketed as tailored to specific purposes. So one, as I mentioned already, is the purpose of working out, improving your sports performance. There's also a drink that is supposed to help you when you're exhausted, help with exhaustion. So depending on the particular function, performance that these drinks are supposed to be able to deliver, they are numbered differently from 1 to 4 or 5. 차 음료도 나옵니다. 이것도 홍차입니다. 티. 이제까지는 없었던 차, 이런 것들도 나오게 됩니다. We also see, we're still in the year 2017, I believe, incidentally, we also see sort of tea-based drinks being marketed. One is a black tea product. 이거는 회사들이 다 다릅니다. 그러니까 처음에 2가지 회사밖에 없었던 것이 아까 보여드린 2016년에 많아지고 17년에는 더더욱 많아지고 이렇게 해가지고 경쟁을 하면서 새 제품 개발들이 시작하기 시작한 것이 2016년, 17년, 18년 이쯤이라고 볼 수 있습니다. What is also noticeable is that the number of companies who produce this growing number of drinks has also accordingly increased. I mentioned earlier that in the beginning we could see 2 companies. Now there are several of them and they're actually competing with each other. This is a process that is observable for the years 2016 through to 18. This is when this process of diversification on the production, on the side of the producers of these drinks can be observed. 제가 마지막에 방문을 한 2019년에는 여기에다가 또 다른 제품들이 나오기 시작했습니다. In the year 2019, which incidentally was the last year I was able to visit the North, we see yet another range of products emerging. 다른 아까 에너지 드링크가 굉장히 인기를 끌어가지고 그곳에 초점을 맞춘 새 제품들이 이거 V라고 쓴 거, 그리고 이거 이런 에너지 드링크들이 많이 나오게 됐고. In particular, the energy drinks I already mentioned, they seem to have been very popular, and with popular demand, their number and variety steadily increased. Among them, the one bottle that has a V displayed on it. 그리고 이런 코카콜라를 모방한 이런 제품들도 나오게 됩니다. And we can also see products that are modeled on the Coca-Cola brand. Being sold in the year 2019 it was. 남방 과일인 파인애플이나 망고 이런 이제까지 조선에서는 사람들이 맛보지도 못했던이라고 외부 사람들이 생각을 하는 과일들의 플레이버가 들어간 주스들이 나오게 됩니다. And when it comes to juices, we can see that tropical fruits such as pineapple or mango, fruit which most people would think are not, have never been tried by people in the North. Actually, these fruits are also used as flavor bases for soft drinks and juices. 말하자면 이렇게 진열이 되었던 주스가 이런 식으로 바꿔진 겁니다. So to show you a direct comparison, we started out on the left with these 3 kinds of drinks in glass bottles, and we now find ourselves in 2019 in the scenario on the right when it comes to the diversity of drinks, soft drinks, beverages available in the supermarkets. 이 모양의 병 보틀이 And bottles in this shape 이런 페트병으로 보여합니다. The shape has been maintained to some extent. There are some bottles, but they will now be plastic bottles rather than glass bottles as they were before. 같은 모양이지만 페트로 변하는. 그러니까 디자인도 어떻게 보면 복고풍. 그러니까 옛날 것을 어떻게 패셔너블하게 디자인하는 그런 모양까지 나오게 되는 게 이런 변화가 있었던 것이 음료수 시장이었습니다. Yes, an intriguing feature I wanted to point out with the last picture was that there now is in 2019 a trend to kind of hold on to the classic designs,
but update them by making the formerly glass bottle, by turning it into a PET bottle and kind of making the classic design a bit more stylish. But that is also something that is now being played with, the reference to classic designs in an updated, modernized version. 아, 이것이 1, 2, 3, 4까지네요. 1, 2. 이거 아까 그 숫자가 들어간. Yes, I said 에너지 earlier I 버전. wasn't quite sure whether this a particular kind of energy drink was marketed in 4 or 5 flavors. We can now see that it's 4 when we look at the numbers here, 1, 2, 3, 4. 과자도 많이 변했습니다. 이게 2000년 초, 2004년에 제가 갔을 때 찍은 사진입니다. And we can 어떤 also see 상점에서? some 마지막으로 뭐라고 하셨죠? 2004년에. And also when it comes to snacks, nibbles, we can see dramatic changes. And these are pictures I took in the year 2004. 조선에서 국산 과자라고 할 때는 옛날에는 이런 것들이 많았습니다. 그 과게 종이함에 들어간 비스켓. 이게 과자. 이렇게 해가지고 판매된 것이 국내에서의 과자의 전통적인 모양이었습니다. So this is what I would like to call the classic, the traditional design or the visuals of biscuits in the north. So when we talk about classical, traditionally produced biscuits actually produced in the country, this is what they would have looked like. You would have had a paper container and some clear, some foil on top, covered in some foil. 아니면은 이런 비닐봉지에 1kg, 2kg 들어간 이런 비스켓, 이런 것들이 말하자면 공급용으로 사람들에게 공급이 되고 있었습니다. Or this is another form of distribution where you had no less than 1 kilo of small biscuits packed together in plastic foil like this. This is another way that biscuits or nibbles, I think this is something savory probably, were marketed in the north until 2004. 그 외에는 이거 상점에서 찍은 사진인데 다 외국 겁니다. 해외에서 들어온 수입 과자들. 초코파이, 뭐 이제 로터스, 초콜릿, 비스켓 이런 것들 다 국내에서 생산을 못 했습니다. 안 하고 있었어요. The other products that you can see here, be it choco pie, be it Lotus chocolate, are all foreign products. So these are all products that were imported from abroad. The North at this stage, in the year 2004, wasn't able to produce these kind of sweets or biscuits. 그것이 2012년을 역시 전후해서 많이 변하기 시작합니다. 크게 변하는 것은 2015년, 16년 이때로부터 국산 과자들이 이렇게 다양하게 나오게 됩니다. Here we can also see a drastic change around the year 2012. These are pictures, particularly the years 2015 and 16 brought a lot of change in the sense that now products produced in the north itself were being sold, were produced and marketed and sold. These are all now North Korean biscuits and nibbles. 사람들이 과자라고 하면 중국 것을 즐겨 먹던 시절이 다 지나고 국내에서 생산이 되는 과자를 선호해서 먹는 시대가 들어왔다는 것입니다. We can actually say that this is the beginning of a period where eating biscuits, eating nibbles is no longer a matter of consuming something that is produced abroad, particularly in China, but the standard has now become to eat something that was produced, to eat and enjoy something that was produced in the north itself. 사람들이 좋아하는 초코파이, the ever popular choco pie, and also sort of a shrimp flavored savory snack. 포테토 칩. Potato chips, crisps. 이거는 지금 그 서울에서 많이 판매되는 꿀하고 바타하고의 감자 튀기, 그러니까 포테토 칩 이런 플레이버들도 많이 나오게 됐습니다. And something that was very popular in Seoul, the sort of honey flavored snacks of various kinds. This is also
Now similar project 비슷한 것을 이제 북측에서도 만들었다는 얘기죠. 이게 서울 것이 아니라고요, 선생님? 아니고. 네네. 그러니까 그런 데서 나오는 맛있다고 소문 나는 것들을 자기들이 수입을 하는 게 아니라 네. 제품을 개발해서 만들기 시작했다라는 것입니다. Yeah. So a kind of product that was first marketed and enjoyed in the south has now made its way to the north, but in the sense that these things are now produced by North Korean factories themselves. 이제 2015년부터는 초콜릿을 국산으로 만들기 시작합니다. And from 2015 onwards, chocolates are being produced nationally in the north. 옛날에도 초콜릿은 70년대, 80년대도 있었습니다만 맛이 없고 냄새가 나고 그런 것이었는데 아예 생산을 안 했다가 2015년부터 다시 생산을 시작했는데 괜찮습니다. It's not 굉장히 맛있어요. it's not like that like chocolate production was unheard of before. There was actually a homegrown production, a homegrown market for chocolates even in the 1970s or 80s. But to be honest with you, they were not particularly tasteful. I would even say that they emanated a strange smell. And this has dramatically changed. I was actually impressed with the taste of these chocolates or the chocolate bars produced from the year 2015 onwards. 초콜릿을 내가 좋아하는데 일본에서 초콜릿하고 그리고 독일이나 리터나 그런 초콜릿하고 맛이 많이 다르듯이 조선의 초콜릿도 많이 좀 다릅니다. 그리고 내 맛에는 내 구매에 딱 맞는다라고는 되지 않지만 조선에서 국내 사람들이 이것을 그냥 이렇게 먹고 있는 모습을 보면 아주 가슴 뿌듯하게 됐습니다. I personally am a great lover of chocolate myself. I find that chocolate produced in Japan tastes very different from chocolate produced in, say, Germany or Italy. And the same is true for chocolate in the north. It does have a specific or unique flavor. But I was very impressed to see that North Koreans now are now able to enjoy various kinds of chocolate according to their individual personal taste. So there has been a sufficient degree of diversification for there to be choice according to one's taste. And when I see them so enjoying different kinds of flavors of products from their own country, I feel it makes me feel good. It makes me feel it gives me a sense of satisfaction. 네. 이런 것들이 나오면서 약간 좀 동영상을 하나 소개해드리겠습니다만 I will now show you a short clip. 이 대성백화점이라고 하는 슈퍼마켓이 있는 백화점에서 중국 사람이 찍은 것이 유튜브에 올라와 있었기 때문에 한번 소개해드리겠습니다. 과자 매장이 어떻게 변했는지 한번 보시겠습니다. This is a short video clip that 선생님 잠깐만요. Yeah, that a Chinese visitor to the country, a Chinese person filmed in the food department, the food section, the supermarket section of a department store and uploaded onto the internet. And it shows us how the market for chocolates has changed over the years. 2019년에 찍은 거라고 생각합니다. I think this was shot in 2019. 张总带领你们来最新的这方这都没有，哎呦我的天！我怎么点的？沙城百货是今年开始营业的吗？今年4月份开始营业的。你今天来过没有？ 예, 앞에 가겠습니다. I will fast forward a bit. 对，你看总带领你们来最新的这方这都没有，哎呦我的天！我怎么点的？沙城百货是今年开始营业的吗？今年4月份开始营业的。你今天来过没有？你今天已经来过了。我们现在来到了大城百货，就是这边新开的一个百货商场。所以我们现在是坐在时代的前面，这个时代的前面。 조금 속도 높이겠습니다. I will increase the speed.
30块，这个就是这个块，用金的，金的人吗？这是金杯，金杯啊，就是本来才可以看到的金杯食品厂。金杯食品厂就是在南浦附近是吧？现在有这个光复大街那边，是光复大街内。这个同样是这个食品。 이렇게 보시면 아시다시피 이 진열대에 국산 제품들입니다. 기본적으로 다 중국 제품 일부 있습니다만 80, 90%가 다 국산 제품들입니다. Among the products that you can see displayed here, there are, of course, some produced in China, but 80, up to 80, even 90% of the products you can see here are actually produced in North Korea itself. 영상권 파는 거 없으실까? 영상권. 네, 뭐 이런 식으로 음료수 그리고 과자가 일반 사람들이 그냥 가서 살 수 있게 그것도 국산 제품들이 이렇게 많이 유통이 되고 있는 것이 2012년 이후에 가져오게 된 큰 변화입니다. Yeah, so this is really a very drastic, a very radical change we can observe from the year 2012 onwards, that the kinds of products you just saw, so be it snacks, be it beverages, soft drinks, are that widely distributed and that easily accessible to everyday citizens in the north, and that these products are produced in North Korea itself, of course. 그러면 약간 하나 빼고 디지털 라이프 쪽으로 가겠습니다. I will skip some content and now move on to discussing digital life in the DPRK. 사람들이 먹는 문제가 이렇게 다양화되는 속에서 생활도 많이 다른 데서도 풍요롭게 돼 나가는 곳에 하나 큰 역할을 한 것이 이 디지털화입니다. One of the main factors in thereby or thus improving the everyday living situation, living conditions of people in the north, not only with regard to the question of food supplies, but more generally, one of the main factors here is the increased digitalization in the country. 조선에서는 1980년대부터 빅케이블, 광케이블에 의한 통신망이 구축되기 시작합니다. What can be called a big cable이라는 게 전문 용어인가요? 광케이블. 예, 그러니까 fiber optic yes. network. So a fiber optic network is first implanted, first put into practice, 1980s. created for the DPRK from the 1980s onwards. 2008년에는 전국의 말단 지방까지 이 빗소뮤 케이블이 부설이 됩니다. 완성이 됩니다. And in the year 2008, the DPRK completed the task of conversing all these cables, even in remote areas of the country, to fiber optic cables. 2007년에는 체오라고 하는 회사가 만들어지고 이동통신, 모바일 통신이 시작합니다. 서비스를 시작합니다. In the year 2007, a company by the name of Cheo is set up and starts offering communication services. 이것은 뭐 이거 통신망을 그대로 말하는 것이 아니지만 이거 평양에 있는 이런 중심으로부터 전용망으로 케이블로 연결이 된 지방에 있는 각 연구실, 연구소, 그리고 도서관 이런 것들의 데이터베이스가 연결되어 있는 것을 보여주는 사진이고. This picture gives you a rough impression of how a network communication. I'm not very firm on the technical details here, but I think they're not that crucial, so I'm just going to give a rough translation. You can see how a sort of a communication technology network that has Pyongyang at its core is actually linking
to different institutions all over the country, and be that research institutions, be it libraries all over the country. 이것은 이동통신하는 코리오링크라는 회사의 로고, 그리고 심 카드, 그리고 선불 카드입니다. And here you can see the logo, a SIM card, and actually gift vouchers, I presume, on the right. 나중에 돈을 이제 지불할 때 사는 카드. Prepaid service card, card, yes. of a company called Koryolink, of a communications digital company called Koryolink. 2008년에 시작했을 때는 이런 휴대전화, 어떻게 말하는지 내가 한국말도 잘 모르겠는데, 말하는 올드 전화, 어떻게 말하나? 일본에서 퓨처폰이라고 그러는데, 셀러폰이 위주로 시작을 했지만, 이제는 스마트폰이 위주로 바꿔졌습니다. So in the year 2008, we can see cellular phones of what I would call the old style, traditional kind, sort of non-smartphone cellular phones being used. And now in 스마트폰 그럼 언제부터 만들었다고 하셨죠, 선생님? 2012년에 시작합니다. 2012년에, and from the year 2012 onwards, the North starts producing smartphones as well, as you can see displayed on the right. 그리고 오른쪽에 보시는 것은 다 다른 회사에서 만든 국산 제품입니다. So on the right, all of the smartphones displayed on the right are such phones being produced in the North Korea itself by different companies. Yes, different companies. 한번 어떤 식으로 스위치를 넣으면은 기동을 하는지 동영상 보여드리겠습니다. And this is a short video clip showing you how one of those smartphones is being operated. 이거 지금 스마트폰 스위치를 넣었을 때 나오는 로고인데 평양이라고 썼습니다. Yeah, more specifically, this is the kind of what you will see on the screen when you switch the phone on. And as you could see, it has a logo that reads Pyongyang. 이거 제품이 평양이라는 제품입니다. 그래서 This is 그렇게 actually the name of this particular smartphone, Pyongyang. 이동통신과 함께 아까 말씀드린 것처럼 윗섬유로 케이블이 연결이 되어 있기 때문에 그 케이블을 연결해서 쓰는 스마트 TV가 조선에서도 유행을 하고 있습니다. So over and above communications technology and mobile communication in particular, we can now see smartphones appearing in the north, smart TVs that use the kind of network I briefly told you about earlier. 2000년 전까지만 해도 브라운관 TV가 위주였는데 이제는 액정 TV가 되었습니다. 그 액정 TV를 디지털 TV라고 북쪽에서 부르는데 이 광고에는 뭐라고 썼느냐면 디지털식도 이제는 과거, 컴퓨터망과 연결하는 락원 지능형 텔레비전 이렇게 썼습니다. 그리고 란 케이블이 연결되고 있는 것이 선전으로 되어 있습니다. Yes, I am again reaching the limits of my technological knowledge. So the old style TVs were called brown televisions. Did I catch that? Brown. Yes. Okay, if the old until the year 2000. Old, yes. Yes, until the year 2000, televisions in the north were by the company Brown, or just in that 회사 이름인가요? 아니면 그냥 형식을 말하는 건가요? 뭐죠? 락원이라는 것은 회사 이름이고요. 예. 스마트 TV라는 겁니다. 지능형이라는 것은 스마트라는 것이고 텔레비전은 TV. Yeah. Anyway, so the starting point was this old-fashioned, humongous kind of TV set, I imagine, and then that changed to digital TV, and then actually even that is now presented as a matter of the past. So even the digital TV is now a matter of the past, and we now have this
news kind of TV that is connected to the computer network. And this is sort of the last the cutting edge technology marketed in the North when it comes to TVs now, TV sets. 이렇게 됩니다. And 연결이 this is 된 what, TV인데 and this is what these internet connected television screens and television sets look like. 스마트 텔레비전. 노동신문, Yeah. This is, 조선중앙통신, yeah. 그리고 그 날씨, 그리고 이거는 과학기술 전달 약간 데이터베이스 연결, 그리고 이거는 게임, 그리고 쇼핑, 뭐 등등 TV를 통해서 망에 연결해가지고 이런 봉사 서비스를 받을 수 있는 그런 TV들이 이게 2018년 찍은 사진이, 2019년에 찍은 사진인데 2019년에는 이런 것들이 출시되고 있습니다. So these TVs, which are now no longer only digital but even smart, they look as you can. This is a picture of one of such a smart TVs. It's a picture I took in. I first thought it was 2018, but I think it's 2019 that I took this picture. And you have immediate access to services, be it to the 노동신문 or to the 조선중앙통신. You can check the weather. You can go shopping directly if you want to. You can start playing games. All these kinds of things are accessible through this smart TV now. 이것은 그러면 디지털 라이프로 세 가지 말씀드리겠습니다. 하나는 엔터테인먼트, 그리고 하나는 일러닝, 그리고 다른 하나는 이커머스. 이 세 가지에 대해서 말씀드리겠습니다. I will now talk about three strands of what I want to call a digital life in North Korea. The first is the entertainment sector. The second is the e-learning sector. And 선생님 마지막으로 뭐라고 하셨죠? 죄송합니다. 이커머스. And finally, e-commerce sector. These are the three sectors I want to talk about now. 엔터테인먼트는 기본 모바일 폰 게임이 아주 유행을 하고 있습니다. When it comes to the entertainment sector, smartphone gaming is very, very popular at the moment. 이것은 어떤 그런 말하자면 샵에 가서 앞에 이제 광고가 붙어 있었는데 이거 다 모바일 게임입니다. 모바일 게임 타이틀. This is a poster in front of a shop, I presume a shop where you can purchase something related to these games, and it shows you the different kinds of games that are marketed, the games to be played on your smartphone. 실제로 이제 제가 어떤 아는 사람에게 빌려서 게임을 해봤는데 이거는 축구 게임입니다. These are actually games I played myself. I asked an acquaintance to allow me to use their phone, and I played on the left a football game. Yes. 이것은 영화입니다. And this, as you can see, is a film. 정말은 뭐 좀 더 구체적으로 보여드리고 싶은데 저작권이라든지 그런 게 있기 때문에 잠깐만 그림으로 보여드렸습니다만 어딘가에서 보신 적이 있는 그림이라고 생각을 합니다. I'd like to show you a bit more about this, but we have copyright questions and similar questions to be careful of, to be sort of yes, to keep in mind. But I'm sure you, without me showing you anything in more detail, you will be aware of where this particular still comes from, what movie it belongs to. 일단 저작권 문제는 좀 두고 일반 사람들이 사서 가지고 있는 스마트폰에 디즈니 영화가 들어있다는 겁니다. And what's intriguing here is that private individuals can purchase smartphones in the North that will already offer access to Disney films. 디즈니라고 말하면 안 되죠. 디즈니. 모르겠습니다. 저작권 내고 있는지 어떤지 모르겠는데. 근데 보시면 디즈니라고 하신 줄 알고 죄송합니다. 네. 네, 죄송합니다. 네. 여기에 영어 자막이 있고 조선어 자막이 있습니다. And you can have subtitles, English language subtitles and Korean language subtitles. 이게 영어 공부를 하는데도 이용할 수 있게끔 이렇게 출시를 하고 있고, 이 영화뿐이 아니라 많은 만화 영화들 볼 수 있습니다. I think that the reason for providing English language subtitles is to offer yet another opportunity to study the English language. And you can see a number of, like a large variety of
cartoons or is it? No, it's not cartoons. 애니메이션. Animated films with English language subtitles included. 이 축구 게임도 UEFA 말하자면 유럽의 축구팀을 모방해서 만든 그런 것이라서 말하자면 세계적으로 어떤 추세에 있는가라는 것에 대해서 결코 물론 리얼타임으로 연결은 안 돼 있지만 비슷비슷한 것들을 즐겨서 하고 있다. 이렇게 볼 수 있습니다. And when it comes to the football game, on the right, on the left, it is actually inspired by teams, by games in the UEFA. And more generally, we can say that while of course there's no real-time correspondence to trends or events on the more international plane, the North does not fall far behind when it comes to catching up with such trends and incorporating them into the digital service. 다음 이라닝에 대해서 좀 보겠습니다. And let's now look into e-learning. 여러 가지가 있는데 책을 이제 다운로드해서 읽는다라든지 데이터베이스에다가 연결해가지고 공부를 한다라든지 그런 시스템도 있지만 지금 젊은 사람들 중에서 아주 크게 유행하고 있는 것이 영어 학습입니다. And when it comes to e-learning, we have, of course, different channels through which it could be done. You could download a book. You could log into databases, and all this is possible in the North as well. But what is particularly on vogue amongst young people in particular is e-learning to practice and improve their English. 영어 교재들도 있는데 오늘은 동영상 하나 보여드리겠습니다. Of course, there are English language textbooks, but what I want to show you today is a short video clip. 대학생들이 영어 뭐랄까 스피치 콘테스트인데 스피치 원고를 읽는 것이 아니라 퀴즈의 답을 영어로 해나가면서 점수를 매기는 그런 콘테스트가 있어가지고 그걸 찍은 것이 있어서 그걸 보여드리겠습니다. Okay, this short clip relates to a competition amongst university students, and of course, there would be competitions where you actually give a speech in English of a kind, but this competition is one where there's a quiz and the answers are to be given. The answers to the questions are to be given in English. This is how this particular contest is unfolding, and this is a short video clip relating to this contest. 소리가 혹시 안 들리시면 말씀해 주십시오. 소리가 들리게 또 이제 좀 해야 될 수 있으니까 한번 틀겠습니다. Let me know if you have trouble hearing this. 작게 들리지만 들리긴 들려요, 선생님. 작죠? 예, 작아요. 많이 작은데, 예. 미안합니다. I'm quite sure that this contest will make a great contribution to increasing the enthusiasm about English for students. Actually, I'm not quite sure whether I can become a champion in this contest or not, because there are talents from different universities and colleges. But I do my best to add last to our university, which is the vanguard developing our country's science and technology by boosting the national economy. Oh, what a wonderful decision. And I wish you the May I have your name? Well, my name is Wang Jiang from Kyungsung Medical College. 평성이라는 거는 평양시가 아닙니다. 주변 도시입니다. 지방의 대학의 학생입니다. This was shot not in Pyongyang but in Pyeongseong, which is a city in the province, and this is a university student from the university in that particular province. To make a wonderful performance. Thank you. I wish you good luck. Thank you very much. Hello, may I have your name, please? My name. Here comes the score. The score is 45-3. Congratulations.
Allow me to correct myself. Pyeongseong is the name of a city. It's not a province in the north. 예, 좀 시간이 없으니까 그대로 좀 다른 게 가겠습니다. Yes, with a view to the time, I'm now going to move on to the next slide. 지금 보신 것처럼 말하자면 스마트폰을 이용해 가지고 오락도 하고 그리고 공부도 하고 이렇게 하는데 다른 하나 중요한 역할을 놀고 있는 것이 이 이커머스입니다. As you could see for yourself just now, smartphones are used for entertainment purposes. They're also used for studying. And now I'm going to take a look at how they're used for doing e-commerce. 이커머스 사이트가 여러 개 있는데 그 중에서 제일 유명한 것이 이 만물상이라는 데입니다. There are several sites for e-commerce, and amongst them, the most famous is a site called 만물상. 이게 들어가면 이런 상품들 볼 수 있고 가격이 있고 어디에서 판매를 하는지 이렇게 알면서 주문 서비스를 받을 수도 있고 예약을 해서 거기다가 사러 갈 수도 있고 배달을 받을 수도 있습니다. When you enter the site, this is how you will see the products displayed. You will see the price of the product. You will see where it is in store, so where you could go in the physical world to actually get the product. You can order the product. You can place. You can buy it. You can also place. You can book it in advance. There is also a service for delivery. So not only can you pick it up on site, you can also have it delivered to you, the product. 실제로 그러면 어떤 식으로 이제 망에 접속하고 사이트에 들어가서 어떤 상품들이 있는지를 한번 보는 거를 제가 동영상으로 찍었습니다. 아까 이라닝 하는 것도 다 제가 이제 병에 산 사람들 스마트폰을 빌려가지고 제 스마트폰으로 찍은 것이기 때문에 그렇게 알아주십시오. 아마 보신 분들 너무 많지 않을 거라고 생각합니다. And this short clip of how you enter such a site and what you can actually see displayed here and how you can move around in the site is I filmed myself doing this on a smartphone that I borrowed from somebody in the north, and actually the same is true for the earlier video of the e-learning about the earlier video displaying the scene of the e-learning possibilities. This is also something that I filmed for I filmed an acquaintance's smartphone, and I filmed the clip myself. 그러면 지금 기동을 해서 접속을 하는 거 이거 좀 약간 시간이 길기 때문에 한 3배로 속도를 높인 동영상입니다. 그렇기 때문에 빨리 가는 거는 그런 것이라고 이해를 해 주십시오. And for reasons of time, I have increased the speed to 3 times normal speed. So please keep this in mind, that this is not the actual speed at which I moved through this site. It's for the purposes of demonstration. I increased the speed about 3 times. 실리라는 상점입니다. This is a site called Hojye. 식당인데 케이크를 판매하고 있습니다. It's a kind of restaurant or coffee that sells cakes, as you can see. A cafe that sells cakes. 여기 보시면 송달 봉사를 진행합니다라고 쓰고 있습니다. As you can see here, it says 송달 봉사를 진행합니다. Delivery service. 배달이 가능하다는 뜻이죠? 배달. 네. 배달입니다. 네 시간 만에. 뭐라고요? Within 4 hours. 네네네. Yes, okay. The top, the writing on top of the little icons that you can see here tells you that there is a delivery service, and in gray below you can see that the goods will be delivered within 4 hours of placing the order. 걸어서 오는 것도 그리고 이제 무게도라고 뭐랄까 트람 이용해서 오는 것도 있고 하는데 택시를 이용하는 봉사도 서비스하지만 택시 요금은 구매자가 지불해야 됩니다. 이렇게 써 있습니다.
So these little icons that I mentioned earlier actually give you a choice as to how you want your goods to be delivered. It could be somebody bringing them on foot, somebody using the tram, somebody using a taxi at the very end. But in case of somebody delivering the cake to you via taxi, you will, as a consumer, you will have to pay the taxi fee. 이건 초콜릿 케이크입니다. This is a chocolate cake. A white cream whipping cream cake. 재미있는 거는 레스토랑이기 때문에 케이크를 팔지만 콜드 누들, 냉면 이런 것도 팝니다. 이것도 배달해 줍니다. What's intriguing here is that because it is ultimately a restaurant, they do produce and sell and deliver cakes, but they are also a restaurant. So on that same site selling the cakes, you can also buy the iced noodles, the buckwheat. It's buckwheat flour noodles. 김치 이것도. And kimchi as well. You can also buy kimchi. Order kimchi. 저는 이것을 배달해서 먹었습니다. I actually ordered this and ate this cake. 맛은 괜찮았습니다. And it was actually quite tasty. 네, 이상입니다. Yes, that's so much for that. 자, 이걸로 그 현장에서 찍은 사진들은 좀 마치고 간단하게만 어떤 것을 이런 걸 통해 가지고 볼 수 있는가라는 거를 좀 말씀드리겠습니다. 시간도 1시간 있다 지났기 때문에. 네, with a view to the time, we're over. We've spent more than an hour with this presentation so far. I will stop showing you pictures or video clips that I shot, that I took on site, and I will now talk briefly about what we can deduce from the kind of phenomena that I portrayed via pictures taken on site so far. 처음에 말씀드린 것처럼 해마다 몇 주일을 장기 체류를 하는 사람이 느끼는 느낌으로 보면 2012년을 전후해서 조선의 경제, 특히 사람들의 생활에서는 큰 변화가 일어났다고 말할 수 있을 것 같습니다. Okay, so summing up in a way, as someone who, as I have now mentioned repeatedly, who has visited the North regularly, yearly, and during each visit stayed there for several weeks, so actually was there for extended periods of time, I can make the following observations regarding the drastic changes we see in consumer life, consumer culture, and the economy more generally in the North from the year 2011 onwards. 이 그래프는 조선의 무역 통계를 그래프로 한 것입니다. This is a graph of trade statistics as they relate to North Korea. 조선은 경제 통계를 발표를 하지 않고 있기 때문에 이것은 남쪽에 코트라라는 무역진흥 공사가 조선에 수출한 것을 조선의 수입으로, 조선이 수입한 것을 수출로, 외국이 수입한 것을 조선의 수출로, 이렇게 해가지고 숫자를 거꾸로 해가지고 만든 통계입니다. As the North itself does not publish statistics regarding to its trade activities, the data that I'm presenting you with here is actually data that was collected by and estimated by Kotra in the South, and Kotra arrives at these conclusions by inferring from making inferences about the import
situation in the north based on what it can say about the export and vice versa. 그게 정확하지 않을 수도 있습니다. 따라서 모든 나라를 커버를 안 하고 있을 수 있기 때문에 정확하지 않을 수 있는데 대충 크기는 볼 수 있다고 봅니다. So based the fact that these numbers these numbers that the Korea Trade Investment Promotion Agency comes up with are deduced in the manner that I just described, and because we cannot be quite sure about whether all trading partners of the North are actually included in these numbers, there could be inaccuracies, of course, but I think by and large these numbers are reliable. 조선이 경제가 활성화된 배경에 대해서 외국과의 무역, 이것이 아주 큰 영향을 미치고 있다. 이렇게 분석하는 사람들이 많았습니다. There were very many people who argued that the trade with outside countries had a significant influence on economic developments in the north. 사실 이런 식으로 쭉 상승을 보였고 2014년에 76억 달러 무역 합계가 76억 달러에 달하는 피크를 맞이했습니다. And the development we can see here in trade with foreign countries shows an increase up until the year 2014, up to a volume of $7.6 billion in trade with external countries. So that was the peak of the trade volume. 이렇게 맞게 공화국의 경제도 활성화됐다라고 이때까지도 말할 수가 있었을 것이지만, 그러나 사진을 보시고 동영상 보신 것처럼 더 나간 거는 2016년 이후였죠. 선생님, 2016년 이후. 처음으로 말씀하신 내용을 다시 그러니까, 말씀해 주시겠어요? 제가 변화가 일어난 것은 2012년 전후였지만, 네네네. 그러나 그것이 더 크게 변화를 한 것은 2016년, 17년, 18년, 19년이 더 크게 변화를 해 나갔다. 이렇게 말씀드렸다고 봅니다. 네, 감사합니다. Yes, as I mentioned earlier, we see changes in the Korean economy as we can as they relate to trade, to foreign trade, beginning in the year 2011, 2012, but the most dramatic changes we can see from the year 2016 onwards, 2016, 17, 18. 그러면 2012년까지의 경제 활성화가 무역에 의존했다라는 가설은 성립이 되지 않아집니다. Yes, 이거 제가 어떻게 이해했는지 제가 이제 일단 대충 통역해드리고만 틀렸으면 이제 지적해 주세요. 네네. So the thesis, the assumption that the developments in the North Korean economy were heavily dependent on the development in foreign trade might hold true until 2014, but afterwards it is no longer correct. 이게 맞나요? 맞죠? 네. 예. 2016년, 17년부터 무역은 90% 떨어집니다. 90%. In the year 2016 and 2017, foreign trade is reduced by 90%. 이게 맞나요? Remain 10%. So only 10% of the former volume of trade can be observed from the year 2016 and 17 onwards. So yes. 그런데도 계속 상승을 보이고 있다는 것은 이건 무역에 의존하고 있지 않는 성장 요인이 있다는 것을 말해준다고 봅니다. So in spite of this really dramatic collapse when it comes to the foreign trade volume, the numbers relating to foreign trade, the North Korean economy actually found itself steadily on the increase, and that I would like to argue shows us that the dependence on foreign trade is not as total as has previously been argued. 처음에 말씀드린 식량난의 허덕이는 기아의 허덕이는 조선이라는 이미지. 이건 어떨까요? 네네.
호덕이라는 말은 그러니까 고생하다. 아, 네. 고생한다. struggle for the shortage of food. Yes. Yeah. So to come back to the question of food supplies, more particularly the grain supply and the often discussed shortage of food and of grains in particular. 조선의 당국이 공식적으로 낸 곡물 통계를 보면은 평균에서 2014년부터 560만 톤 생산량을 확보하고 있습니다. Now, these are numbers that are official numbers supplied by North Korean authorities. That is something I would like to point out in the beginning, and they relate to the volume of their statistics relating to the to grains. And we can see for the year 2014 an amount of 5.6 million tons of grain produced in the north. 2018년에 500만 톤에 미치지 않았습니다만 그래도 기본적으로 500만 톤 이상을 생산하고 있다는 것을 볼 때 조선에서 이야기하는 거는 370만 톤 정도, 그러니까 하루에 한 톤, 365만 톤 있으면 사람들은 먹고 살 수 있다 이렇게 이야기합니다. 조선에서는. So when we compare the number for 2014 with the year 2018, we can see a slight reduction. It's not quite 5 million tons of grains anymore, but still the reduction isn't very drastic. And actually the official statements from the part of the DPRK are such that as long as there's 1 ton of grain produced per day, there will be sufficient food for everyone in the country. 공식적인 이야기가 아니라 사람들이 흔히 그렇게 이야기를 한다는 거죠. And this is not actually this is not an official statement only. This is actually something that is widely, an opinion that is widely held in the north. 근데 이거 곡식이라는 거는 주식이기 때문에 주식으로서 칼로리를 채워야 하는 식생활이 이제는 아니게 되었다는 것을 이제 보셨다고 봅니다. And 과자도 먹고 빵도 먹고. 네. So grains are a staple food. 그 staple food이기 때문에 뭐 어떤 결론을 지으셨죠, 선생님? 그거로 모든 그러니까 에너지를 공급하지 않는다. 모든 에너지를 공급하지 않는다는 얘기는 칼로리. 무슨 얘기죠? 그러니까 칼로리를 사람들이 생활하자면 칼로리를 섭취를 해야 되는데 예. 칼로리 섭취가 곡식에만 의존하는 것이 아닌 상황이 이제는 되었다. 식생활이 다양해졌으니까. 네네네네. So while it is certainly true that grains are a staple food, and the situation is now such in the north that people no longer rely mainly on grains to achieve their necessary daily calorie count. There is a situation where the food supply has increased in terms of volume sufficiently and also in terms of diversity, that there is no longer an exclusive reliance on grain when it comes to securing the daily calorie intake in the north. 조선에서 식량이 부족하다라고 하는 말들이 있는데 그것은 완전히 틀린 말은 아니지만 그러나 사람들이 이미지하는 밥을 못 먹고 굶주려서 죽어간다라는 거하고는 다른 차원에서의 부족이라고 볼 수 있다고 생각합니다. Very many people say that there is a food shortage in the north, and I'm not denying this entirely, but what is important to point out here, this is not the kind of shortage where people are literally starving and not being able to cover their daily calorie intake. There is a certain kind of shortage of but it's a shortage of a different kind of dimension that is often portrayed, that then is often claimed for the north. It's not the sort of the radical kind of making people starve kind of shortage. 이제 곡식 문제는 들어가면 아주 복잡한 문제들이 많기 때문에 여기서 이제 시간도 없는 속에서 더 이상 드리지 않겠습니다만 아무튼 기본을 충족할 수 있을 만한 생산을 국내에서 진행이 되고 있다는 것만은 말씀드리겠습니다.
if I were to try to explain you the details relating to the situation of grain production and grain supply in the north, this would be very complicated in detail, and for reasons of time I cannot go into those details. But what I can say here, there definitely is a sufficient, plentiful amount produced to cover the basic need, the basic need in terms of supplies of grains in the north. 제가 이렇게 말씀드리면 다 해결이 됐다라고 또 말하는 거다라고 착각을 하시는 분이 있는데, 그렇지 않고 조선에서는 공식적으로 아직 식량 문제가 풀리지 않았다고 이야기를 하고 있기 때문에 그 수준에서의 이야기로 들어주시면 좋겠습니다. Please do not misunderstand me. I'm not trying to say that everything has come to a satisfactory conclusion or a solution when it comes to food problems, food shortages in the north. And that is even more true since even the north itself does not claim so. They do acknowledge that there are problems related to food shortages. 조선에 대해서는 극과 극이 대립하는 모양이 있는데, 극과 극이 아니라 중간이 있다는 것도 이해를 해주시면 합니다. More generally speaking, I would like to point out that we often find ourselves when talking about the North, extreme positions tend to collide. And what I would like to point out here is that there is a middle ground, and that is something I would like you to take away from my presentation. 이제 결론 들어가겠습니다. 조선은 내수 주도로 경제를 성장시키는 모델을 지금 쓰고 있고 그런 전략을 추진하고 있습니다. To come to the conclusion of today's presentation, I would like to point out that the North is currently pursuing a policy of increasing growth through demand. So a policy of demand-led growth strategy. 아까 이제 무역 통계를 보시면 아시다시피 일정하게 성과를 거두고 있는 것으로 보입니다. And as you, I hope, had a chance to familiarize yourself with the statistics, the trade statistics I showed to you earlier. 이제 선생님 이게 familiarize 때문에 제가 뭐라고 하셨는지 다시 한번 말씀해 주시겠어요? 죄송합니다. 네, 그러니까 일정한 성과를 거두고 있다. And I hope the trade statistics showed you that there is a certain degree of success when it comes to the economic development in the North. 사람들의 생활을 향상시키는 것을 primary로 보면서, 그러나 그것을 안 받침하기 위해서 국방에도 힘을 넣고 있다. 이것도 국방이냐, 군사냐, 생활이냐, 이런 이자택일이 아닌 둘 다 나가는 그런 모양을 취하고 있는 정책이라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 그러나 1차는 사람들의 생활이다, 경제다. 이것이 조선의 정책입니다. The policy of the North at the moment, I would like to summarize as one that puts its main focus on people's livelihoods and improving the living conditions of its people. Of course, there is also a focus on national defense. But again, I would like to advocate a position that does not claim that it's either an exclusive focus on defense or an exclusive focus on military questions or an exclusive focus on improving living conditions. We see a mixed approach, but in this mixed approach, I would like to argue the main focus is on improving living conditions for its people, for people in the North. 예, 시간이 좀 많이 지났습니다. 오늘 좀 말씀은 이만하겠습니다. 감사합니다. Yes, 고맙습니다. I took up a lot of time. Thank you very much for your attention.